ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರಿನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ, ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. Push yourself because no one else is going to do it for you. Always practice, learn new things. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ತಡ ಮಾಡ್ದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಕ್ವಿಜ್ ಟೈಮ್. Example for DTP software are CorelDRAW, Microsoft Publisher, Self Page Plus, all of the above. Answer is all of the above. Dash paper are usually colored and have motifs and patterns printed on them. Paper, post printed paper, pre-printed paper, glass paper. Answer bandu pre-printed paper. A set of character in certain style is called as dash: shape, font, style, type. Answer is font. Dash is the most popular page description language in publishing Word, Adobe PostScript, PCL, CPCL, printer command language. Answer is Adobe PostScript. Dash is not a font style. Underline, reverse, justify, normal. Answer is justify. The imaginary line on which the letters are presumed to be standing. Text line, baseline, grid line, cap height. Answer is baseline. A part of a letter that extends above the x height when the letter is in lowercase. Ascenders, descenders, counters, baseline. Answer is ascenders. The font which A font which has short cross strokes at the top and bottom ends of a letter. Serif, ornamental fonts, dingbat, sans serif font. Answer is serif font. ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನನಗೆ 4 ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವೆಬ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ಸಿಂಬಲ್, ಬುಲೆಟ್ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಂಬಲ್, ಮೌಸ್ ಸಿಂಬಲ್, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫಾಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ವಿಂಗ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಬುಕ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸಿಂಬಲ್ 7 ಇವೆಲ್ಲನೂ ಡಿಂಗಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫಾಂಟ್ಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟ್ಸ್. ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ನನ್ನ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಫಾಂಟ್ ನ ನಾವು ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್, ಬುಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್, ಈ ರೀತಿ ಫಾಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ ಫಾಂಟ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟ್. ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಜ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆರಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಫಾಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸೆಂಚುರಿ ಗೋತಿಕ್, ಕಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾನ್ಸು, ಲುಸಿಡಾ ಕನ್ಸೋಲ್, ಈ ರೀತಿ ಫಾಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾಂಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಫಾಂಟ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಫಾಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಅಲ್ಜೀರಿಯನ್, ಕಲ್ಸಿಯಂಟಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ರೋಮನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸೆರಿಫ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬುಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲು, ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್, ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Dash font is usually used for headings or cover designs. Dingbats, serif fonts, sans serif fonts, ornamental fonts. Answer is ornamental fonts. Fonts with ready-made symbol that can be used in a document for ornamental purpose or as bullets. Answer ಬಂದು Dingbat fonts. Font size is measured in centimeters, pica, pixel, point. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಪಿಟಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, CorelDRAW, Photoshop, Freehand, InDesign. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ InDesign. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಪಬ್ಲಿಷರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The process of converting vector image to bitmap image is called as dash. Rasterizing, placing, exporting, importing. Answer is rasterizing. The vector graphics are also called as dash. Scalar graphic, raster graphic, object oriented graphics, bitmapped. Answer is object oriented graphics. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಬಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Dash is created when colors fall apart on the color wheel are used together. The color intensity is also referred as. Color of screen is dash and background color of printing paper is dash. Third question, dash refers to the ratio of gray to the color it is mixed with, and dash refers to the vividness of color. The screen color is dash and the printer color is dash. ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. Contrast is created when colors far apart on the color wheel are used together. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ವೀಲ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ರೆಡ್ಗೆ ಆ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A color intensity is also referred as saturation. Background screen color ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ವೈಟ್. ಕ್ರೋಮಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಟು ದ ಕಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್. ಯಾವ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಗ್ರೇನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೋಮಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಿವಿಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂದು RGB, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕಲರ್ ಬಂದು CMYK. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. RGB color scheme is also called as dash type of color scheme, and CMYK color scheme is also called as dash type of color scheme.
and dash are example for standard input devices. Dash device is used to create hard copy and dash device is used to create soft copy. Next question. Monitor is dash type of device and trackball is dash type of device. The two types of fonts are dash and dash. Easy ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. RGB ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ನಾವು ಅಡಿಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. CMYK ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಇವಾಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾನಿಟರ್ is an output type of device and trackball is input type of device. The two types of fonts are vector ಮತ್ತೆ bitmap. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ಲಾಟ್ ಬೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಶೀಟ್ ಫೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಡ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ. Write the expansion for the following: PCL, CPCL, AFP, DPL, PDL. ಆನ್ಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. PCL ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, CPCL ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ, AFP ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ, DPL ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ, PDL ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. CD, USB, CPU, ALU, CCFL. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. CD ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್, USB ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್, CPU ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ALU ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್, CCFL ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಫ್ಲೋರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಟ್. Write the expansion for the following: DTP, GUI, CUI, OCR. CUI ಎರಡು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ. DTP ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್, GUI ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, CUI ಅಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, OCR ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. Write the expansion for the following: ASCII, RAM, ROM, CMYK, RGB. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ASCII ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ, RAM ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ROM ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ, CMYK ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜೆಂಟಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, RGB ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ. Write the expansion for the following: AI, CDR, CMX, SVF, CGM. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. AI ಅಂದ್ರೆ ಅಡೋಬ್ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಟರ್, CDR ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ, CMX ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಲ್ ಮೆಟಾಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ, M ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಫೈಲ್, X ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ, SVF ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, CGM ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಟಾಫೈಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Write the expansion for the following: CRT, LCT, LED, HDD, DVD. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. CRT ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್, LCD ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, LED ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್, HDD ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್, DVD ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್. Write the expansion for the following: DXF, WMF, SMF, EPS, PDF.
ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. DXF ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, WMF ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೆಟಾ ಫೈಲ್, SMF ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಡಿ ಫೈಲ್ಸ್, EPS ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ, PDF ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Thank you for watching. For feedback and questions regarding this video, ask in comment section or mail me at rashmimahesh@gmail.com. Like my video, share my video and subscribe to my channel for more updates. Don't strive for high grades, always strive for higher learning. Learn and upgrade your skills. Push yourself because no one is going to do this for you. So, all the best for your exams. Bye bye from Rashmi.